class is on knot. A knot. Just like sometimes Shika gets tied up. Sometimes कभी जनेऊ भी फंस जाता है. Knot. So today is our meditation on the knot in the heart. That is a problem. Pumsasriya mithuni bhavam etat tayor mito hridaya granthi ahu. Granthi means knot in the heart. So we have to, whole life is actually to untie this knot. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अमेरिका में हिप्पी का. जब हिप्पी लोग थे तो वो सब कुछ छोड़ दिया था. उन्होंने घर भी छोड़ दिया था, रोड में आ गए थे, सब कुछ मुश्किल था. बट सेक्स नहीं छोड़ पाए, उधर फंसे हुए थे. तो प्रभुपाद जी हंसते हैं, कहाँ जाओगे, ये तो अभी फंसा है ना. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस नॉट. So it can only be cut, जैसे कोई knot is there, it can only be cut by sharp weapon. Correct? You cannot cut knot by, you have to have a sharp weapon to cut the knot. So to cut the knot of material existence, we need a sharp blade. Then only we can cut the knot. It is not easy to cut this knot. Similarly, to cut the knot of material existence, we need devotion service. Nothing will cut. There is two places this knot is mentioned. One is mentioned, Pumsasriya mithuni bhavametat 5:5-8. 5th canto, 5th chapter, 8th shloka. Pumsasriya mithuni bhavametat tayor mito hridaya granthi ahu atha griha kshetra sutapta vittai janasya moham aham mameti. Got the shloka? 5:5-8. Shidara, locate 5:5-8. Pumsasriya mithuni bhavametat tayo mrito hridaya granthi ahu atha griya kshetra sutapta vittai janasya moham aham mameti. So it's very nice shloka, a very deep meditation. We read this beautiful. So Pumsa, man, एक आदमी और स्त्री पास आते हैं, करें तयोर मिथो, फिर सेक्स लाइफ होता है. उसके बाद भागवतम सब कुछ स्पष्ट बोलते हैं, है ना. फिर उसके बाद तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ. तयोर मिथो हृदय ग्रंथि, एक रस, एक होता है ना नॉट. नॉट को क्या बोलते हैं हिंदी में? गांठ. बस गांठ फिर वो खुलती नहीं है गांठ. जिंदगी कितने जन्म निकल जाते हैं. अतः गृह क्षेत्र सुता आप तवित, और उसके बाद ये गांठ बंध गई, आप एक घर चाहिए, है ना. ब्रह्मचारी को तो घर का जरूरत नहीं, कहीं भी लेट गया. अब यही नहीं है, सब आश्रम रेस्पेक्टेबल है, लेकिन थोड़ा अगर आप क्रिटिकली देखें तो ब्रह्मचारी को कुछ फायदे हैं, है ना. अतः गृह मीन्स हाउस, क्षेत्र, then he needs some livelihood. ब्रह्मचारी को पैसे का कोई जरूरत नहीं होता, खुश है वो, उसको बहुत शांति है. लेकिन गृहस्थ को हमेशा है पैसा चाहिए. गृह क्षेत्र, कैसे चलेगा घर, है ना. सूता, और उसके बाद he needs childrens, because putrahinam griham shunyam. If there are no children, house is empty. So we need. When people do not get children, they adopt children. True? They adopt. They need. So this material existence is expanding. First thing, man and woman come together. Therefore, man woman is compared to butter and the fire. It should be kept at a distance. But once they come together, they will get entangled. Like a fire, butter comes together, butter will melt.
Therefore, the rules and regulations of Varnashrama protect us. It's not easy. Even following rules and regulations of Varnashrama, the knot is not easy to break. But still, it creates some sanity. If suppose there are no rules of Varnashrama, Brahmachari, Grihastha, Ashram, ये सब rule नहीं है, तो हम तो we will become animals. All around in the world, in every religion, system of marriage is created. किसी भी धर्म में शादी का सिस्टम क्यों? Because this knot is very dangerous. If you see 90% of crimes are happening because of this knot. So pumsa sriya mithuni bhava metat tayor mitho. So when they come to Hridaya Granthi Ahu, they become entangled. Then Ata Griha, then they want a house. A brahmachari does not need privacy. Brahmachari should not have privacy. His life is open. But then when he is married, he needs privacy. So for that he needs a house. Then Kshetra. Kshetra means he needs a livelihood now. Previously, Kshetra means agriculture, field, because that was the only livelihood. But today, there are so many other means of livelihood. Ugra Karma, civilization. So many means of. He needs some livelihood now. He needs money. Then Suta, he needs children. Apta, he needs friends. And Vittai, he needs money, 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 sweeter than honey, honey, honey. So somebody was a brahmachari, he went to Srila Prabhupada, I want to get married. So Prabhupada said, do you know the responsibility? When he heard that, he said, no, better I remain brahmachari. It is not just enjoyment, there is so much responsibility. He has to maintain wife, he has to maintain children, he has to give so many things. It's a very big responsibility. So as far as possible, person tries to remain brahmachari. But nothing should be artificial at the same time. So this knot is gradually cut by the process of Bhakti Yoga. Prahlad Maharaj also talks about this knot. Nate vidu swartha gatim vishnu durashaya ye bahi arthamaninaha anda yathanda upiniyamana tepi ishitam urudamni baddaha. So he says, people do not know. Prahlad Maharaj says, people do not know. Swartha gatim Vishnu. That my real selfishness is Vishnu. Everybody wants to be selfish in this world. He is thinking of himself. He is not thinking of the Lord. Durashaya bahi arthamanina. Instead of thinking of the Lord, he is hoping against hope to become somehow happy in this world. And why it is so? Andha yathanda upiniyamana. Because he is led by blind people. Just like we see so many advertisements. Happiness guaranteed. There are advertisements of refrigerator. Happiness guaranteed.
So many advertisements. Happiness guaranteed. ये हो सकता है guarantee, but कर देते हैं. So nate vidu स्वार्थ कहते हैं विष्णु दुराशय बहि अर्थमानिना अंधा यथांधे उपनीयमाना. Because people, why the people are so foolish? Because they are led by blind people. They will not read. Therefore, if somebody is not reading at least 1 hour Prabhupada books, his situation will be very difficult. Because then our mind will lead us. We have to see who is leading us. If Prabhupada is leading us, there is some hope. If our mind is leading us, then we are in a very dangerous position. ठीक है. नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशय वही अर्थमानिना अंधा यथांध उपनीयमाना ते पीषिताम तमुरिदाम निबद्ध. People are not aware that they are actually tightly bound by these ropes. So if we introspectively see, we are actually tightly bound. If we introspect and see, we are tightly bound by the material desires. So we need to go to somebody whose hands are free. Suppose my hands are tightly bound, I have to go to somebody whose hands are free. There is no use going to another person whose hands are also tight. He cannot help us. Therefore, we go to Guru. And the person, Guru is one whose hands are free. And he can free us by his powerful instructions, by his realizations, and by his mercy. He can untie the knot. And he feels so free. Okay? So the whole Varnashrama is actually to save us from the entanglement with woman. Brahmacharya ashram, no woman. Brahmacharya ashram, no woman. Vanaprastha ashram, wife is there but there is no sex. As sannyas ashram, no woman. So 100 में से 75 years no woman. Correct? 25 years brahmacharya, next 25 years grihastha, next 25 years vanaprastha, and last 25 years sannyas. ठीक है? That is the division. First 25 years brahmacharya, next 25 years grihastha. Because somebody is not able to control the sex desire, a concession is given, he can experience it and spit it. Prahlad Maharaj rejected sex life even without experiencing it. At 5-year age, he was only 5-year-old. And he said, Yanmay tu nadi grihamed sukam hitocham. He says, I spit at the pleasure of sex life. Actually, Prabhupada was taking a class. And when he said Tucham, he actually spit through the window. We should be actually in the heart. We should
hate material pleasures. We should hate material association. Just like Chaitanya Mahaprabhu says, association of people who are not interested in spiritual life is like being put in a cage and the cage thrown into fire. It's very difficult. Okay. So, point is that yes, this knot has to be removed, and it can be removed just by hearing. Not by experience. Only animals learn by experience. Only animals learn by experience. Human beings have an opportunity to learn by hearing. There is a beautiful chapter in the Bhagavatam. The chapter is of Bharat Maharaj instructing Rahuguna. And chapter is titled Forest of Enjoyment. And then what happened? One boy wanted to join the temple. And he told the president, I think I should be married. He said, please just read that chapter, then make decision. And he read the chapter and became brahmachari. So we can learn a lot by hearing. There is no need to experience everything. In society, it is found very unusual how somebody from brahmachari can maintain his life. They think it is compulsory to become grihastha. Society, it is very unusual to remain brahmachari. But in spiritual life, it is possible. Everybody used to send their children to Gurukul. And after that, they may or may not come back. If he likes, he stays with the Guru and eventually takes sannyas. Or he will come back and accept grihastha ashram. So Vedic culture also, it was allowed to continue with brahmacharya and not enter the grihastha ashram. Okay? So then now we end with the Bhakti Yoga, how Bhakti Yoga cuts. It is given in Bhagavad Gita, 7th chapter, 1st shloka. Bhagavad Gita, 7th chapter, 1st shloka. Maya sakta mana partha yogam yunjam manashayah asamshayam samagram mam yata gyasati tat shuno. Very beautiful shloka. 7th chapter, 1st shloka. Krishna says, you become attached to me, maya asakta. You make your mind attached to me, maya asakta manaha. Yogam yunjam madashaya. In this way, you do devotional service. Asamshayam samagram. Without any doubt, samagram, you will completely understand me. Correct? So that is another way. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಮಾಡಲು ತೋಚದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ.
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆಯೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚೇತನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಜ್ಞಾನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಸೇರಿ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಹರಿನಾಮದ ಜಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಅಚಲರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ 4 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ 4 ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರವರ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ. ನಂತರ ಅವನ ಪುತ್ರ ಮನು ಹಾಗೂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ. ಇದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊರಕುವಂತಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕನ್ನಡವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.